Hello and welcome to DigiTales. And we have a special episode today covering a topic that has been in the news for the past few weeks. Start with Pakistan. The country is in the grip of a massive economic crisis. These men are hoping to find work. I have no work for you, this factory owner tells them. The price of electricity has increased, making it more expensive to run machinery. वो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि किसी के बस में ही नहीं रहा। हालात माशाल्लाह बहुत अच्छा था, काम भी था, लोग आते भी थे और बिजनेस करने में मजा आता। अभी Pakistani economy is going through a very difficult time. काफी challenges हैं, काफी issues हैं और काफी मुश्किल फैसले हमें लेने पड़ेंगे as citizens, as individuals and even for our leadership. और जो एक interesting चीज निकल के आई थी कि जो budget निकल के आया उसमें ये मुश्किल फैसले हमें उस तरह से नहीं नजर आ रहे जिस तरह नजर आने चाहिए। अब मैंने ये सोचा कि instead of getting a new guest who's going to talk about what is being talked about, I wanted to recap and see कि over the last 3 years that we've been doing DigiTales, there's been a number of people who've come in and talked about the challenges, कि क्या मसले हैं, क्यों हैं ये मसले और उनको किस तरह हम दुरुस्त कर सकते हैं। So what we're going to do is make a special episode in which we're going to cover what the issues with our economy are and what these experts think we can do to solve them. Watch the next 2 weeks worth of DigiTales where we have put these special episodes together and do share your feedback. I try to read all of the comments जो आप लोग डालते हैं और हर कमेंट पे कोशिश ये होती है हमारी कि आपकी फीडबैक को लेके इस कंटेंट को बेहतर कर सकें. So check it out and let me know what you think and let's try to fix this economy together. Thank you. I'm 65, I'm going to be 66. Yeah. I've never seen this state of affairs that we're in right now. Wow, it's not just the numbers, it's just the whole juxtaposition of COVID, now climate change. And climate change, what we had last year, now is going to be look like the norm from what I'm told, Right. not a one-off. If you're going to have 30% of your country inundated with water, you're going to have 3 million people homeless. Your whole supply chain globally is affected. Right. It's not going to be easy coming out. So just having IMF signing up is not going to be the only thing. It's going to have to do a lot more down the road, so you're not back in the same position like we have been. Right. Every time we do IMF, 3 years from there, we're in the same position. But we don't learn our lesson. We don't learn our lesson and we continue on. Let me ask you a question. You're an incredibly astute person. Rather, we can sit 10 of our good friends who are all business owners or managers or leaders, and we ask them a question. What is Pakistan's budget? Yeah. Federal budget. I'd say 9 out of 10 can't give a number. Yeah. Out of that, what percent is our actual income / tax collection, and what percentage is the is borrowing? I don't think they can. So our budget is $41 billion. Our collection and income is only 25. The rest is loan. Yeah. Out of that 25, 60% is coming from sales tax and only 40% is coming from income tax. Correct. Nobody knows this. Yeah. Sales tax is regressive. Even a poor man is buying a Pepsi and he's paying sales tax. Correct. But the rich are not paying enough. Because there's only 2.1 million people filing taxes. 2.7 million people file their tax. 7 million are actually taxpayers. And out of the 7 minus 2.5, these are the people jinka at source cut jata hai. 2.5 million are tax filers. 7 are people who pay income tax. 700,000. 7 million. 7 million people are people who pay income tax. Income tax. But out of the 7 million people who pay income tax, 2.7 million Actually file. are actually. So what is the difference? The difference is my tax got deducted from my salary, but I never went and filled the... So basically deducted at source, but I never filed. never filed. Right? So... And this total tax collection is close to the target in the PTI government was about 7 billion is what they were targeting. Let me explain in percentages, that'll make it easy. Yeah. So Pakistan, compared to other countries like us, our tax to GDP should be about 13%, 12 to 13%. We're about 8 to 9%. 9. So 310 billion economy and 25 billion is So the tax total. to GDP should be about 13%. Let's say we're at 8. There's a differential of 5%. Our GDP total is about, let's say, $300 billion. Yeah. Mota hisab. So you're saying 5% of 300 We should be billion collecting about $39 billion of tax. taxes. So there are at least 20 million people who are evading taxes. That's a big number. And they could be owing anything from 50,000 rupees to 50 million rupees of tax. So you're saying that the only thing we need to fix is taxes? The moment you fix your tax, your Everything fiscal else. position improves. जो है जैसे कंपनी है, कंपनी के एसेट्स बहुत हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन वक्ती तौर पे कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं अच्छी से अच्छी कंपनी को भी. पाकिस्तान एक कैश फ्लो प्रॉब्लम के मसाइल से गुजर रहा है. ये और बात है कि ये कैश फ्लो मसाइल
ہے ہمارے, یہ اس کو 30-40 سال ہو گئے اور یہ بہت ڈیمیجنگ ہے. یہ کیش فلو پرابلم چند مہینے یا ایک آدھ سال تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 30-40 سال تک رہے تو یہ ڈیمیجنگ ہے. اسی لیے یہ تشویش کی بات ہے اور یہی ہے جو واٹس رانگ وتھ آور اکانومی. بنیادی طور پہ ہم نے 30-40 سال میں کیا یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے، جو معاشی ڈھانچہ ہوتا ہے جس پہ پیداواری قوت کا انحصار ہوتا ہے، زراعت کا اور صنعت کا اور کامرس کا، وہ انفراسٹرکچر میں ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کی ہے اور وہ بہت بگڑ گیا ہے. یعنی ریلوے کے برج کولیپس ہو رہے ہیں، پورٹ کے واز جو ہیں، برتھس ہیں، وہ کولیپس ہو رہے ہیں. کئی سال سے زنگ لگ رہا ہوگا تبھی تو یہ گر رہے ہیں. بجلی کی وجہ سے بہت ساری اکنامک ایکٹیویٹی ہماری ختم ہو گئی ہے. ایک شخص نے آج سے میرا خیال ہے 10-15 سال پہلے اسلام آباد میں آپ پارا میں کھڑے رہ کے اپنے آپ کو آگ لگا دیا تھا. وہ جان سے کھو بیٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کی جو ڈائری وہاں رکھی ہوئی تھی اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس کا کام موم بتی بنانے کا ہے اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار بند ہو گیا. اس نے بیٹی کی شادی کے لیے قرضہ لیا تھا، اب وہ جس سے قرضہ لیا تھا وہ اس کے پیچھے پڑے ہیں، واپس نہیں کر سکتا ہے. تو بجلی نہ ہونے کا صرف معیشت کو نقصان نہیں ہے، اس کا ایک بہت بڑا ہیومن کاسٹ ہے جو یہ انسیڈنٹ ہمیں واضح کرتا ہے. تو یہ ہم نے 40 سال تک انفراسٹرکچر میں انویسٹ نہیں کیا. اکانومی کی جو پیداواری قوت ہے وہ کمزور ہو گئی ہے اور چونکہ وہ کمزور ہو گئی ہے تو ہم نہ تو آمدنی بڑھا سکتے ہیں، نہ روزگار بڑھا سکتے ہیں، نہ ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. 5-6 سال ہو گئے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً 24 بلین ڈالر پہ اٹکی ہوئی ہے. ہم بڑھا نہیں پا رہے ہیں. یہ مسائل ہے، لوگوں کے مسائل. اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ اکثر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیش موجود نہیں ہے، آپ کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو آپ کے خرچے بہت زیادہ ہیں یا آپ کی آمدنی کم ہے، ایکسپورٹ کم ہو رہے ہیں، ٹیکس کلیکشن کم ہو رہا ہے. ایک چیز ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کے حوالے سے پاکستان جی ڈی پی ٹو ٹیکس ریشو کے حوالے سے بہت پیچھے ہے پوری دنیا سے. ٹیکس کلیکشن صرف 4 ٹریلین روپیز کا ہوتا ہے اور ٹیکس جو ہے تقریباً چند ہی سیکٹرز ہیں جو ان 4 ٹریلین روپیز کو سپورٹ کرتے ہیں. تقریباً 8-10 سیکٹر ہیں. 70% آف دا ٹیکس جو ہے وہ تقریباً انڈسٹری سے آتا ہے. باقی آئی تھنک اباؤٹ 28% جو ہے سروسز سے آتا ہے اور سلیور یعنی کہ 1-2% شاید ایگریکلچر سے آتا ہے. یہ جو ریشو ہے، یہ مکس ہے. کیا یہ جو ٹیکس سٹرکچر ہے، کلیکشن ہے، کیا یہ ہے اس فساد کی جڑ یا اس پرابلم کی جڑ؟ ایکسپینڈیچر سے شروع کروں گا. پچھلے 40 سال سے جو شفٹ آیا ہے 1970s تک، جو پاکستان کے پہلے 30 سال اگر ہم لگا لیں، اس میں ہمارا جو بنیادی ریاست کا جو توجہ ہوتی تھی وہ پروجیکٹ پہ انویسٹمنٹ ہوتی تھی اور ہم نے بہت زیادہ معاشی اثاثے بنائے پہلے 30 سال میں. پاکستان جب بنا ہے تو ویسٹ پاکستان میں کل 6 کارخانے تھے جو کارخانے کہلائے جا سکتے ہیں. ہم نے اس دوران پاور پروڈکشن بہت زیادہ پیدا کی، کارخانے بہت لگائے. منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم جیسے پروجیکٹس جس نے پاکستان کی معاشی جغرافیہ بدل دی. وہ علاقے لاکھوں ایکڑ زمین جہاں گھاس بھی نہیں اگتی تھی، اب 2 کراپس ہم وہاں سے پیدا کرتے ہیں. جہاں ریت اڑتی تھی وہاں اب شہر ہے، بستیاں ہیں. تو معاشی جغرافی ہم نے بدل دی. یہ چونکہ جو پہلے 30 سال کی حکومتیں تھیں، چاہے وہ ملٹری ہو، سویلین ہو، سوشلسٹ ہو، کیپٹلسٹ ہو، ان سب کا ایک مقصد تھا معاشی ترقی. اور انہوں نے جو ملک کے وسائل تھے اور جو بیرونی قرضے لیتے بھی تھے وہ لگاتے تھے معاشی اثاثے بنانے میں. 1977 کے بعد معیشت توجہ نہیں رہی، پروجیکٹس اور معاشی اثاثے بنانا ختم ہو گیا اور ہم نے یہ پیسے لگائے غیر ترقیاتی اخراجات میں، جس میں دفاع بھی شامل ہے. اور دفاع کے 2 حصے ہیں.
ایک جو وہ حصہ جس کا جنگ سے تعلق ہے اور ایک حصہ جس سے جنگ سے تعلق نہیں ہے. میں اس کو کہتا ہوں کمبیٹ ایکسپینڈیچر اینڈ نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر. نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا. تو ایک تو یہ ہے. اچھا, چونکہ ہم نے انفراسٹرکچر میں نہیں انویسٹ کیا اور پیداواری قوت کمزور ہو گئی, تو ٹیکس آپ کے آئیں گے جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. جب اکنامک ایکٹیویٹی کا لیول کم ہونے لگا تو ٹیکس جنریشن بھی مشکل میں آنا شروع ہو گیا. اور اب ہم ٹیکس زبردستی ایک ایسی معیشت سے مار مار کے نکالنا چاہتے ہیں جس معیشت میں بہت جان نہیں ہے. اور آپ نے بالکل صحیح اعداد و شمار دیے کہ ہم 60 سے زیادہ 70% ٹیکس جو ہے انڈسٹری سے پیدا کرتے ہیں. انڈسٹری کو ہم نے ٹیکس کے بوجھ میں اتنا دبا دیا ہے کہ اب پچھلے 10 سال میں ہم نے ٹریک کیا ہے کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اپنے کارخانے بیچ کے وہ اسٹاک مارکیٹ اور کموڈیٹی مارکیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ میں پیسہ لگاتے ہیں. وہاں صرف ستے بازی سے کمائی ہوتی ہے, وہ دولت پیدا نہیں کرتا. زراعت اور صنعت میں دولت پیدا ہوتی ہے. نہ صرف دولت پیدا نہیں کرتا, روزگار بھی نہیں دیتے, چونکہ یہ سارے لوگ, ان میں کئی ایسے تقریباً 10 سے 12 لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جنہوں نے اپنے گھر میں ایک کمرے میں دفتر بنایا ہوا ہے, 2-3 ٹیلی فون ہے اور وہیں سے کام کرتے ہیں اور پیسہ بناتے ہیں. وہ روزگار بھی نہیں پیدا کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہر 1 گھنٹے کے بعد ان کو اگر کافی چاہیے تو ایک خانسانہ ایکسٹرا چاہیے جو کافی بنا کے لائے ان کے لیے. اس سے زیادہ روزگار نہیں پیدا کرتے. تو یہ رینٹ سیکنگ بیہیویئر ہو گئی. رینٹ سیکنگ ہے, اور ہم نے ایک کسینو اکانومی بنائی ہے. ایک اکانومی جو بیسیکلی سٹے بازی سے چند لوگ پیسے بناتے ہیں, اور جو پروڈکٹیو اکانومی ہے جہاں پر لوگ محنت کر کے پیسہ بنانا چاہتے ہیں, وہ سیکٹر ہم نے اس کو انڈرمائن کیا ہے. یہ بنیاد ہے ہماری معیشت کی جو اس وقت بحران میں ہے. اور جب تک یہ اسٹرکچرل چینجز نہیں ہوگی, کسینو اکانومی کو ہم بند نہیں کریں گے, اور جو پروڈکٹیو سائڈ آف دا اکانومی ہے زراعت اور صنعت, اس کو فروغ نہیں دیں گے, تب تک ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے ہیں. امپورٹ ہم بڑھاتے چلے گئے ہیں, ہم پھر محتاج ہوں گے بیرونی قرضوں کے اور اندرونی قرضوں کے, اور یہ معیشت قرضوں کے طرح ہم اس سٹیج میں ہیں جب اب ہم قرضے لیتے ہیں قرضے واپس کرنے کے. یہ سچویشن ہو تو آپ بینکرپٹ کہلاتے ہیں. پاکستان ٹیکنیکلی بینکرپٹ ہے, اور اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے غیر ترقیاتی اخراجات سول سائٹ پہ اور ملٹری سائٹ پہ کم کریں. بالکل. پیپر آپ کا جو ہے یہ امپورٹ ہوتا ہے. اب پیپر امپورٹ ہوتا ہے تو آپ پیپر کے اوپر ٹیکس بڑھا لیں, کیونکہ یہ کوئی بھی کمپنی ہو, مطلب یہ فلپ مورس ہو یا کوئی باڑے میں لگی لوکل کمپنی ہو, دونوں نے وہ خریدنا ہے, پیپر خریدنا ہے, امپورٹ کرنا ہے, تو آپ اس کے اوپر بڑھا لیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے, دیکھیے ایف بی آر کو بھی یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے ایف بی آر کے ساتھ کہ پھر اگر آپ زیادہ یہ مثال کے طور پر کاغذ کے اوپر ڈیوٹی بڑھائیں گے تو افغان ٹرانزٹ کے اندر اسمگل ہو کے آنا شروع ہو جائے گا. ایسے اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ لیوی تمباکو کے اوپر بڑھائیں گے تو شاید تمباکو کے اندر بھی وہ لیوی کے اندر جو ہے وہ چوری کرنا پڑے گا. تو پاکستانی ایف بی آر کے پاس بڑی نیرو اسپیس ہوتی ہے جس میں کام کرنا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ وہاں پہ ٹیکس بڑھا دیا تو یہاں سے پیچھے سے اسمگلنگ شروع ہو گئی, تھوڑا سا آپ نے یہاں سے کچھ گڑبڑ کر دی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگین کہ چھالیا جو تھی, ہم چاہ رہے تھے کہ چھالیا جو ہے تھوڑی کم آئے, اور تھوڑی سی میری مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی. میں سمجھتا تھا کہ چھالیا انڈیا سے آ رہی ہے, تھوڑی آتی تھی انڈونیشیا سے. تو میں تھوڑا سا ہمارا بہت زیادہ نیگیٹو سرپلس تھا, تو میں نے کہا یار تھوڑا چھالیا والوں کو تھوڑی سی وہ کر لو, تھوڑا ریکوائرمنٹ کر لو. کچھ ٹیسٹنگ کے اندر ہم نے ڈال دیا. اب جب ٹیسٹنگ ڈال دی اس وقت ہم کو یہ نہیں تھا, اس وقت ہم تھوڑی سی ایکسپورٹ ڈیلے کر رہے تھے, سچی بات میں بتا رہا ہوں, جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. تو اس کے بعد نکل کے آیا اس میں ایفروٹیکسن, ایک ٹاکسک کیمیکل نکل کے آیا. بیٹا یہیں کھڑے رہو, اس میں کیمیکل نکل کے آیا. اب جب وہ کیمیکل نکل کے آیا تو ظاہر ہے پھر ہم ہیلتھ فوڈ منسٹری والے نے تو روک لیا.
अब वो छालिया वाले लॉबी करते रहे कि भाई आप थोड़ा सा ड्यूटी ज्यादा ले लो लेकिन छालिया तो आने दो, लेकिन मैं बोलूं भाई इसके अंदर ये टॉक्सिन्स आ रहे हैं, ये मैं कैसे छोड़ दूं? ठीक है, कॉमर्स सेक्रेटरी भी यही बोलता है, फूड सेक्रेटरी भी बोलता है कि सर किस तरह छोड़ सकते हैं। हुकूमत ने यहाँ पे पकड़ा रहा पीछे से अफगान ट्रेड के थ्रू, या कोयटा के बॉर्डर के थ्रू आना शुरू हो गई। तो हमारे मोर देन अदर कंट्रीज हमारी टैक्स अथॉरिटीज के पास बड़ा नैरो विंडो होता है जिसमें काम करना है। जरा सा आपने कुछ स्टेप लिया तो पीछे से जो है वो स्मगलिंग शुरू हो जाती है। तो ये एक मसाइल है हमारे एफबीआर के लिए। Your average age is 23 or something. You have millions of people coming into the job market. Those millions of people who are now coming into the voting block as well, they become the largest voting block. That's why they influence your elections. And all of these people have been educated extremely poorly. The majority of these people have very few tools of the trade available. They have not been given any alternative to a paper book education. They haven't been given some kind of vocational learning. They haven't been. So you're saying there's a degradation of society from an intellectual perspective? Well, I can't comment on their intellect, but on the equipping of their intellect, definitely. Right. They haven't been properly equipped. So let's take each of these one by one, right? Okay. Let's start with the economic and financial crisis. The foundation of this was laid where, in your opinion? Because in the 60s, we were good. If you think about it, in Ayub Khan's The time, foundation was we were laid- actually making We progress. We weren't good. You weren't good. We were very bad. The foundation of this was laid in 1947 when Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, in order to attract investment into this country, told all of the people that he knew who happened to be from his community or from everyone around him or who happened to be Muslim League leaders, that come and set this country up. In return, we will give you the cheapest money available in the world for the easiest tenures available in the world and at a return that suits your convenience. So this upper middle class of India that happened to be Muslim came here and became billionaires because they got money that the Americans gave us as part of our negotiation with them. Right. They got that. How money much was that? From Do you know? It was hundreds of millions at the time. Today, in today's terms, it was billions. But they got And the that. Americans gave this money. Well, we were a new country, so Right. we got our treasury, the amount of treasury that we got, and then the Americans. Where did that money come from? The treasury came from India. The it was- divided India. Yes, it was a divided. It was our share of that money. Right. And then when we were setting up our capitalist society, because we decided not to go towards the Soviets and China, we decided to go towards America. The American Marshall Plan was in vogue for the whole of Europe. So we basically, also got, America bought their allegiance that No, way. they didn't. Well, no, they didn't. They bought our country's allegiance at the time. We decided to go their way because the Indians had already gone to the Soviets, so we felt that is no longer an option for us. But whatever we did, with the use of that, the Indians also got foreign aid. Foreign aid wasn't the issue. The issue was the use of that foreign aid. The Indians put into a very bureaucratic but socialist venture. Structure, right. And they used the money at the time to set up Indian technology universities. Nehru used it to set up an educational structure as well as something for India, which is now paying its dividends. They have some of the best world's universities in the biggest world. companies, CEOs are mostly All Indian. coming from there. 17 or 18 When of I them. was in university, you're talking about now. When I was in university in 2004, the cream who could afford it from Pakistan went abroad. The cream who weren't smart enough would go abroad from India. It Correct. wasn't about affording it. Exactly. Because the smartest ones went to India. And that's because of the way the money was invested in 47 Yeah. onwards. So we took that money And did what with it? and we gave it to these traders who became industrialists. And where did these traders come from? Well, they came from Gujarat mostly. They were the 23 families that were identified The by Maiman-speaking traders. Well, not just them. Okay, but the Gujarati traders. but not just the Gujarati traders as well. The Muslim League connected traders who all came in here, and Right. that list of the Valikas, the Yes, the 23 Adamjis, the families and Habibs, whatever, yeah. everyone who are around still today is sitting Right. on like white elephants. These people were given, interest-free loans to set up industries, which they did. So they did their job. They reaped the benefits off of it. Right. But then power became Concentrated in them. So you're saying, I just want to break that again. You're saying we got money, Pakistan got money, India got money at the time of partition. Treasury divide हो We गई. got less than we should have, whatever. वो छोड़ दे, ठीक है, जो मिला जैसे मिला जहाँ से मिला, हमें पैसे मिल गए. इंडिया ने उन्हीं पैसों का अपनी इकोनॉमी में और अपने लोगों में इन्वेस्ट किया. जी. Right? They That's invested why in the the people. Indian billionaires started post 1990 when they deregulated. The Right. Pakistani billionaires Have been started around for right then. They were just like So right the then. money went
to the hands of a few. Ji. Those few set up industries. Ji. Those industries thrived in the 50s and 60s. Those industrialists then created a natural compact with non-political people, which are the army Okay. and the military. They made a natural compact with them because Why they with only them? because they only had to deal with one person. They could stick to them. They could. Why? It was But there was convenient. also there was also political instability at Ji, that time, the political- 47 ke baad, because after 47 all the way to Ayub Khan, you had multiple changes in leadership with no continuity in thought. Ji. Right? You had multiple changes of leadership because you had a very chaotic people put together only on the premise that they believed in the same God. And it turns out that wasn't good enough to keep a polity functioning, as in that is a minimum marker that you felt, but it didn't keep everyone functioning together in the right way. And Punjab had its own issues because it had an entire class that migrated and that was Right. taken over by another entire class. And Right. you had Sindh where an entire class migrated, like the entire trading class, most of it left, and then they became unsettled all around the world. And the Sindhi Hindu Right. is an identifier in itself, and they identify very strongly with that sentiment today. And they're sitting in Africa with industry. They're sitting in most of the world. They're sitting there and they have a unique identifier where Right. they feel like they were made to migrate. They were displaced because of the displacement of the Indian Muslims coming into Pakistan. Well, they were displaced because there was an entirety of displacement. Fair enough. We're literally just copying things from around the world in our market. Most people want to invest everything in real estate. It's a rent-seeking mindset. There's no value creation. I can take, let's say, मेरी life saving है $1,00,000. Let's say, मतलब जो भी बनता है आज 3, 4 करोड़ 5. Sorry, $1,00,000 मैं क्या कह रहा हूँ यार? It's like, let's say मेरी 10 करोड़ की सेविंग है. हर बंदा ये कहेगा 10 करोड़ में जाके एक घर ले लो. मेरी करोड़ की सेविंग है, हर बंदा कहेगा जाके करोड़ में ज़मीन ले लो, घर ले लो. ज़मीन लेना, घर लेना वैल्यू क्रिएशन नहीं है. आप ना नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं, आप ना टैक्सेस दे रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे. हाँ, आप सिक्योर हैं क्योंकि आपके पैसे डबल हो रहे हैं हर साल. But how does the economy grow? Yeah, but Faizan, I mean, try and take 5 crore rupees or 10 crore rupees and try and go deposit in a bank. You can't in this country. Because आज आप कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे ना, forget everything. आप इस्लामाबाद में CDA सेक्टर से लें या आप लाहौर और कराची में DHA से लें, हुकूमत है या मिलिट्री की बेसिकली ये जगहें, ठीक है. और सारे जनरल भी यहाँ रहते हैं, सारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, उनके ख़ानदान वाले सारे मिनिस्टर, एवरीवन बेसिकली लिव्स. DHA कराची में हमको 35,000 घर हैं. वो 35,000 घर बेसिकली एक घर जो है, आप समझो सारे अगर बेसिकली आप कहो यार कनाल नहीं तो 500 गज़ नहीं तो बेसिकली 600 गज़ एवरेज आउट कर लो, मिलियन डॉलर्स का अगर आप घर लगाते हो, अब ठीक है थोड़ा सा कम हो लेकिन कुछ 2,000 गज़ के भी घर हैं, 1,000 गज़ के भी हैं, तो हमें $35 बिलियन तो बेसिकली ये हो जाता है. ठीक है. अगर आप ये सिर्फ बैरियर टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट्स देखो तो $1-2 बिलियन की तो ये इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं. तो पैसे हैं मुल्क में, ये नहीं कि पैसे नहीं है, आवाम के पास पैसे हैं. मसला ये है कि वो पैसे जो है ना, यू कैन नॉट पार्क इट इन द बैंक्स, बिकॉज जब आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक कहेगा नहीं जी मुझे सोर्स ऑफ इनकम बताएं, क्योंकि फैटफ पीछे लगी हुई है. स्टेट बैंक के पास जी फैटफ का बड़ा मसला है जी, टेररिज्म मनी ना हो, ये ना मनी है, सब बकवास. वो सारा सेठ पाकिस्तान में क्या करता है, जो कैश है ना, कैश की बेसिकली या तो प्रॉपर्टी लेगा, बिल्कुल, या सोना लेगा या डॉलर लेगा, या वो पैसे हुंडी करके दुबई भेज देगा और दुबई में प्रॉपर्टी लेगा. बिल्कुल, ठीक है. दिस इज लाइक, आई थिंक पाकिस्तानीज हैव, particularly from Karachi, there is more capital deployed in Dubai from Pakistan than I think from any other regional market. From any other region, right? So ये जो सारे पैसे हैं, they could have easily been deployed in business. आप फंड करें entrepreneurship को, आप नए बिजनेसेस, नए आइडियाज में कैसे करें. प्रॉब्लम यही है ना, आपका लीगल स्ट्रक्चर नहीं है, आपकी रिकोर्स नहीं है, बैंक्रप्सी लॉज नहीं है. आप इस मुल्क से पैसे तो बाहर लीगली तो भेज भी नहीं सकते ना. अभी आप बिल्कुल नहीं भेज सकते. तो चक्कर ये कि जो इन्वेस्टर है वो पागल तो नहीं है ना, इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है यार मैं अगर पैसे डालूंगा तो मुझे पैसे बेसी बाहर निकालने भी आसान नहीं हो. ठीक है. तो अब तो आसान क्यों नहीं कर देते? People think कि सब पैसे लेके भाग जाएंगे. But there's 200 million people यार, सब तो नहीं भाग सकते. What you're saying is from 01 to about let's say 07. Right? You see this period of boom, relaxed lending, a lot of investment, free credit, it's very similar, free money. It's very similar to the bubbles which were created in the United States post 2007 while you were there. Excessive lending without any significant collateral.
products which are coming in by the dozen. Right. Banks competing with each other for consumer spreads and developing a market share. Also, you have to remember, because of the dollars flowing in, there was very little government borrowing. Yes, there was. I remember I was on a show where Nadeem Hussain is still on YouTube, and we were saying that, gee, government ki borrowing 360 billion ho gayi hai, which is, comparing it to now, is peanuts, right? So, but the government had an appetite. But now what is happening is that the government's appetite to borrow is so huge that lending is just thrown out of the window. Even if banks wanted to lend, they might not have the resources to lend because the government appetite is so big. It's called the crowding out effect in macroeconomic terminology. देखें, मैं बेसिकली आपको बताऊं कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, उनका एक डायलेमा है. और ये डायलेमा जो है, आप ये देखें कि पाकिस्तान में हमारे कुछ हिस्टोरिक फेल्योर्स हैं. सबसे बड़ा फेल्योर ये है हमारा कि हम अपने जो टैक्स रेवेन्यूज है, जो टैक्स की आमदनी है, वो अगर आप देख लें फ्रॉम लास्ट 2 to 3 डिकेड्स, तो वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बड़ी नहीं है. हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बड़े रिजिड किस्म के हैं. तो मसलन आपकी डेट सर्विसिंग है, डिफेंस है, उसके बाद रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, आखिर में जो प्रायोरिटी आती है वो डेवलपमेंट की आती है. और इस तरह की रिजिड किस्म के एक्सपेंडिचर्स और जो लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, इन दोनों की मौजूदगी में डिसअपॉइंटमेंट ही हो सकती है. और मैं समझता हूँ तीसरी एक सबसे बड़ी वजह और भी है, और वो ये है कि हम इनोवेशन भी कोई नहीं कर रहे. मसलन हम कुछ चीजें जो मैं समझता हूँ कि कर सकते हैं, वो भी इनोवेशन की, वो जो इनोवेटिव काम करने की जो है, वो भी लैकिंग है. तो ये मल्टीपल चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को हर साल जो है वो मायूसी होती है. और उस मायूसी की वजह ये है कि उनकी जिंदगियों के अंदर वो बेहतरी नहीं आ रही जिस तरह की बेहतरी वो देखना चाहते हैं. मसलन आप देखें ना, पाकिस्तान में 90s को अगर आप देखें तो आपका जो डेवलपमेंट टू जीडीपी है, वो एक्सपेंडिचर्स कम हुए हैं बढ़ने के बजाय. आपके जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं, मसलन आपकी डेट सर्विसिंग है, आपका डिफेंस है, आपकी रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, वो एक्सपेंडिचर्स बड़े हैं, डेवलपमेंट के कम हुए हैं. और डेवलपमेंट के कम होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपने जो आमदन है उसके अंदर जिस तेजी से के साथ इजाफा करने की जरूरत थी, उस तेजी के साथ हम इजाफा नहीं कर सके. और एक आखिरी चीज जो मैं कहूँ, उसके बाद आप फिर सवाल कीजिएगा. आखिर में जो लास्ट डिकेड में वो हुआ है, वो ये हुआ है कि एनएफसी का जो फार्मूला हमने चेंज किया है, उसके नतीजे में भी, और उसमें बुनियाद ये थी कि हम अपनी टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है उसको 10% से लेके 15% तक लेकर जाएंगे. लेकिन आप ये देखें कि 5 के बजाय 10 साल गुजर चुके हैं, वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो उधर ही 10-11% के लगभग खड़ी है. और आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हर साल 20-22% उनके अंदर इजाफा हो रहा है, वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं. तो इन हालात में यानी अब प्रॉब्लम ये है कि फेडरेशन का फेडरल गवर्नमेंट को इस टाइम चलाना ये परपेचुअल है कि आप अपने बजट डेफिसिट को 5 से 6% से स्टार्ट करते हैं. इससे नीचे लाना इन हालात में मुमकिन ही नहीं रहा, जब आप अपने रेवेन्यूज को भी नहीं बढ़ा पा रहे और एक्सपेंडिचर्स को भी कम नहीं कर पा रहे. तो उसके नतीजे में डेफिनेटली पाकिस्तान के लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ेगा.